Okay, so far we have discussed what is a processor. Okay, what it is going to do. Okay, so now as I told earlier, so before getting into any course, we have to know what are the outcomes of the particular course. Okay, so learning this course, okay, இந்த course learn பண்றது மூலமா நம்ம என்னென்னலாம் knowledge acquire பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see here first we will know about the objective, for what purpose this course we have framed. Okay, so here you will be learning about the basic microprocessor. Okay, 8085 microprocessor. So you are going to study about the architecture, instruction set, programming of 8085 microprocessor. Any microprocessor if you take, it is having its own architecture. Okay, it's having a set of instructions that is suitable for the particular microprocessor. Okay, so in Arduino you have used Atmega 80 என்ன controller use பண்ணீங்க பாதல Atmega 328, I think so. Atmega 328. Okay, so that is a microcontroller. Okay, so each microprocessor or microcontroller is having its own instruction set. Okay, instruction we call it as command. Okay, idella detail paakalam. Then how to program your 8085 microprocessor. So idellame we can study about 8085 in this course. Okay, then an overview to 8086 microprocessor architecture. Okay, 8086 microprocessor, it is a base microprocessor which we are using in our computer now. Okay, so 8088 is the first microprocessor commercially used in personal computer. Okay, so adukku munnadi vanda version la 8086 microprocessor. Okay, you can see in most of your computer, okay, when you are installing some software, you can see x86 something it is mentioned. Okay, that indicates that is a family of microprocessor. x86 means 86 family microprocessor. Okay, so நீங்க உங்களோட program filesல போய் உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா சிலரோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா program files x86 அப்படினு இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா? Have you noticed that? Yes or no? Yes or no? In your computer, if you go into the C drive, okay, in that you can see program files. Program files in normal folder rakana, those application it runs on any microprocessor. Okay, those program files which is marked as x86, it will run only in it will run only in x86 microprocessor. Okay, so in general we say it as x86 microprocessor. So this is the base architecture of all the x86 microprocessor. Okay, then we will be studying about peripheral ICs. Okay, peripheral ICs in the sense mere CPU mattu vechittu நம்ம ஒரு system build பண்ண முடியாது. We need input and output devices, memory, okay, all those things. Okay, so to interface any input output device with your CPU, we need some additional ICs that we call it as peripheral IC. Peri, the word indicates outside the CPU. Okay, the CPU input device or output device connect பண்றதுக்கு interface பண்றதுக்கு we can use the word interfacing. Okay, for that you need an additional circuit that we call it as peripheral ICs. Okay, that we will be going to study in this particular course, how to interface those peripheral IC with your processor. That also we will be learning about in this course. Okay, so module 1 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 8085 microprocessor architecture, instruction set, programming will be learning. Then 8086 microprocessor architecture overview will be learning. Okay, so the first two objective வந்து பாத்தீங்கன்னா module 1 ல cover ஆயிடும். The third objective, peripheral ICs and its interfacing, how to interface those peripheral IC with 85 microprocessor. Okay, that will be covered in module 2. Some of the application also will be learning, okay, in the module 2. Okay, then the fourth objective is to study the architecture, instruction set and programming of 8051 microcontroller. Okay, so that's what sir told. Okay, so 8051 is a microcontroller. It is similar to your Arduino controller, but it is lacking some features. Okay, some of the features available in the Arduino microcontroller is not available in 8051. Okay, so
fourth objective what we have pointed out here is we are learning the architecture, instruction set and programming of 8051 microcontroller. Okay, then the last objective is we are going to develop some applications using 8085 microprocessor and 8051 microcontroller. Okay, so 8051 based application வந்து நமக்கு module 2 ல cover ஆயிடும். Okay, module 3 ல 8051 microcontroller based application will be learning. Okay, so it's a very basic course to learn how a microprocessor or microcontroller is functioning. Okay, then we can able to build some application based on your 8051 microcontroller. Okay, so 85 அப்படின்றது we are not preferring to go with projects with 85 because it need additional component. As we told earlier, 8085 is a microprocessor. Okay, that means it additionally needs some peripheral IC, memory. Okay, then port, circuit, everything we have to connect externally along with your 85 microprocessor. Okay, so it will be a very complex when you are doing project with 8085 microprocessor. Okay, and going for 8051, it is system on a chip. Okay, I think Kavya Street. Okay, Kavya Street type is system on a chip. Okay, that is a microcontroller. That means in 8051 microcontroller, internally you have CPU, memory, and port, circuit, timer. Everything will be available in a single IC. That's why it is called as SoC, system on a chip. Okay, so we are preferring projects on 8051 microcontroller. 8051 microcontroller project பண்றப்ப நமக்கு hardware complexity கம்மியா இருக்கும் compared to 8085 microprocessor. Obviously 8085, 8051 are the basic level microprocessor and microcontroller for learning purpose. Okay, so நீங்க இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this microprocessor and microcontrollers are outdated one. Okay, but still we are having this for study purpose. Okay, so எடுத்த உடனே நம்ம வந்து இப்போ உள்ள recent microprocessor controller எடுத்துட்டு படிச்சோம்னா we may not get very familiar how the processor is working. Basic operations எதுவுமே நம்மளால understand பண்ணிக்க முடியாது because nowadays processor are having more features than the basic version microprocessor. Okay, many concepts are implemented day by day in the processor. Okay, to improve its performance, speed எப்படி improve பண்றது, அதே டைம்ல how to reduce the power dissipation. Okay, என்னோட microprocessor or microcontroller power அதிகமா எடுத்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஹீட் ஆகும். கரெக்டா, குயிக்கா ஹீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி day by day researchers are going in developing many microprocessor or microcontroller. Okay, 8085 and 8051 are the basic level microprocessor you can understand easily. Okay, so through this இத நம்ம எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம், any processor or microcontroller it is going to operate in the same way as 85 and 8051, 8085 and 8051 working. Clear? அதுல எந்த வித டவுட்டுமே கிடையாது. ஃபைன், பேசிக் ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த 8085 8051 மைக்ரோகண்ட்ரோலர் பண்ணும். கரெக்டா? பட் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இப்போ ரீசன்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸ் தான் இருக்கும். கிளியர்? ஸோ பை லேர்னிங் திஸ் கோர்ஸ் யூ ஹாவ் அன் ஐடியா ஹவ் அ மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் ஒர்க்கிங். Okay, how a microcontroller is working. Fine, what are the building blocks available in microprocessor and microcontroller. Okay, how to build an application using the microprocessor and microcontroller, everything you know. Okay, these are the objective of the particular course. Okay, fine. So module wise content, here we missed out one thing. The course code for the subject is 18LD04. Okay, kindly note down, here we missed to notify that the course code for this particular course is 18. I will type it in the chat box. Okay, 18LD04, 18PD04. Okay, this is the course code for EC and ETBP. I have typed in the chat, kindly refer it. Okay. Now we will see module wise content. Already நம்ம சொன்னது ஒரு overview. Okay, what are the objectives we are covering in the particular course we have told. Okay, now we are going to discuss elaborately about the course content. நம்ம இங்க என்ன படிக்க போறோம், full and full என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்றது now we are going to discuss. Okay,
Fine. In the first module, we will be having an introduction to microprocessor and microcontroller. Microprocessor and microcontroller we have to understand. Okay. Then for explain the operation of a microprocessor, we are taking 8085 and 8086. Yes, sir. If the choose one of already I have provided the reason. Okay. So these are the basic microprocessor. Easily you can understand how a processor is working. Okay. Appo sir 86 வேற வச்சிருக்கோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா, this is the processor architecture which is used in the computer. The very first commercial computer uses the architecture of 8086. It is extended, it is modified as 8088 to best suit for computer application. Okay. So நம்ம 8088 உம் 8086 உம் more or less same architecture. Okay. இன்னும் சொல்ல போனா 8088 it is having 8-bit data bus. Later I will tell what is data bus and address bus and everything. Okay. So 8086 வந்து 16-bit data bus இருக்கும். Okay. But on the period la ulla hardware la 8-bit hardware irundadanaala we go for 8088 as a commercial microprocessor available in a commercial computer. Okay. So 85 பொறுத்த வரைக்கும் we are going to learn about the architecture. Okay. So the architecture la namakku further divisions irukku. We will be going to study what are the registers available in 8085 microprocessor, then instruction set of 8085, then assembly language program. Okay. You all know familiar about C program, okay, Python, Java, many programming languages you are learning day by day. Okay. But the very basic program accepted by your computer is assembly language program. This assembly language programs are specific to the processor or controller. Please underline the word specific to the processor or controller. 8085 ku na padikira assembly language program 8086 la na use panna mudiyadhu. It won't shoot for 8086. Are you able to understand what I am speaking? நான் சொல்றது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? Assembly language program அப்படினு சொல்றப்ப I have to know what are the instruction sets available in the for the particular microprocessor. 85 microprocessor nu ponona 8085 microprocessor அப்படினு போனோம்னா it is having a set of instructions. Using those set of instruction we are going to write some program that we call it as assembly language program. Assembly language program எழுதுறதுக்கு இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிஸ்ல ஆள் கிடையாது. Please note it out. Many see எல்லா ப்ரோக்ராமே நம்ம என்ன பண்றோம், C, Java, Python இந்த மாதிரி நிறைய ஹையர் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் போயிடும். அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோட் எழுதுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ்ல வெரி லெஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு ரைட் தி அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோட். ஓகே. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இஃப் யூ லேர்ன் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ப்ராசஸர் ஆர் கண்ட்ரோலர், you can write some header files, you can write some programs, okay, so that everyone can use it up. Okay, நீங்க ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா, உங்களோட C program எழுதுறப்ப first line என்ன போடுவீங்க, whatever the C program you write, what about the first line you will include, என்ன line type பண்ணுவீங்க? You are writing a C program, yes, header file, correct, header file. So அந்த header file தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா all the functions நீங்க யூஸ் பண்ற printf, scanf இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே எதுல இருக்கு, header file ல இருக்கு. அந்த printf, scanf ல உள்ள போய் பார்த்தா என்ன இருக்கும், many functions, I mean இந்த header file ல பாத்தீங்கன்னா many library files are there, many files are there, functions are there. Clear? See, your header files collectively called as libraries. Okay, so அந்த library files குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா many functions are written, printf, scanf, okay, math functions la irukum, square root edukradhukku many things are there, okay, that are written in higher level language. Okay, so adu ellathukkum base அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா assembly language program. நீங்க என்ன program எழுதினாலும் சரி அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு உண்டான assembly language program-ஆ ஃபைனலா கன்வர்ஷன் நடக்கும். Clear? That will be getting stored into your computer. Clear? So assembly language program is one step ahead of mission level program. Mission level program அப்படினு சொல்றப்ப ones and zeros ல தான் ஃபுல்லாவே நம்ம எழுதுவோம். Whereas when we are speaking about assembly language program, we can understand, okay, we can understand the assembly language program. Mission can understand only the mission level coding. Okay, so இதெல்லாம் later நம்ம கிளாஸ்ல lab session பார்க்கறப்ப you can clearly understand.
Okay, so that's all about the module 1. Regarding module 2, memory mapping scheme அப்படின்னு சொல்லுவோம். memory mapping scheme அப்படின்னு சொன்னோம்னா, we are going to interface many input output devices and memory slots. We are going to interface with your microprocessor. Okay, so நம்ம எந்த ஒரு memory device interface பண்ணாலும் சரி, input output device when we are interfacing, it should be provided with some addressing. Clear? Say for example, என்னோட USB ல நான் ஒரு device connect பண்றேன் அப்படின்னா, that USB port is assigned with some address. And the address la na connect பண்ணக்கூடிய device, what type of device, whether it is printer or scanner or a mass storage device, it has to be identified. So each port or each particular input output device are assigned with address. Similarly உங்களோட memory க்கும் கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், addresses இருக்கும். Clear? So how the address is going to be mapped for your input output device and memory. So அதுதான் memory mapping scheme னு சொல்லுவோம். That we are having two types of memory mapping scheme. So other module 2 la first topic we are going to discuss. Then we are going to discuss about the architecture, interfacing and programming of various peripheral ICs. என்னென்ன இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 8255 IC. This IC நீங்க Arduino ல சொல்றீங்க இல்லையா, port இருக்குன்னு சொல்றோம், கரெக்ட்டா? In Arduino we are having port pins, whereas in the case of microprocessor port pins எல்லாம் இருக்காது. அப்ப டைரக்ட்டா என்ன பண்ண முடியாது, we may not able to connect input output device directly with your microprocessor. We need an additional circuit to interface any input output device. So we have to go with 8255 IC. Okay, then 8253 நீங்க Arduino programல delay programல எழுதுறீங்க, கரெக்ட்டா? Okay, so அது வந்து software program. Through software you are creating some time delay, whereas 8253 அப்படின்றது it is a interval timer, programmable interval timer. It is nothing but timer. You can generate some timing. Say for example, என்னோட process run ஆயிட்டே இருக்கு. Okay, ஒரு certain interval க்கு அப்புறம் it has to do some other job. Okay, during that time it can do its own work. அந்த மாதிரி போறப்ப we can go with programmable interval timer. This is going to generate some timing function. Okay, then we'll be having 82. Somebody turned on the microphone, I think so. I don't know whom. Kindly mute yourself. Thank you. Okay, so 8253 is peripheral IC. We are going to connect with microprocessor to generate timings. Okay, then programmable interrupt controller. See, when you are doing some work, regular work, okay, we have a concept called interrupt no ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஜெனரலி இன்டரப்ட்னா நமக்கு என்ன தெரியும்பா? What you refer from the term interrupt? Just now I have told I have got an interrupt. என்ன interrupt வந்துச்சு? Somebody turned on your microphone. Okay, மீட்ல யாரோ ஒருத்தவங்க மைக்ரோஃபோன் ஆன் பண்ணுங்க. Okay, it's an interrupt. What it indicates? See, I am doing my regular process. Okay, see, here we can say it as disturbance. In the case of microprocessor, this is considered as request from a device. Okay, ஒரு device வந்து ஒரு operation perform பண்ணனும் அப்படினா first it has to request the CPU. Okay, so அது பேர் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா interrupt அப்படினு சொல்றோம். To initiate a signal from the input output device, the input output device initiates some signal to do some process. It requires some process to be done by the CPU. ப்ராசஸர்னால ஒரு வேலை அந்த டிவைஸ்க்கு ஆக வேண்டி இருக்கு, அதுக்கு சென்ட் பண்ணக்கூடிய ரெக்வெஸ்ட் சிக்னல் தான் என்ன சொல்லுவோம், இன்டரப்ட்னு சொல்லுவோம். கிளியர்? ஸோ யூசிங் திஸ் 8259 IC you can have the concept of interrupt. Okay, 8085 internally have interrupt hardwares. Okay, but it is having less number of interrupt pins. To extend the interrupt pins we are going for 8259. Okay, then 8279 programmable keyboard and display controller, especially to connect matrix keyboard and 7-segment displays we have to go with 8279 IC. சரிங்களா? See, these are the dedicated ICs which are used for some specific purpose. 8255 எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? You can interface any input output device with your microprocessor. இந்த 8255 இல்லாம நான் என்ன பண்ண முடியாது, போர்ட் கிடையாது. போர்ட் இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியும், I can interface devices. Correct? Can you people understand what I am saying?
Without 8255, I cannot even connect a single LED to my microprocessor. Okay, so 8255 is a peripheral IC which is going to work as a port for your 8085 microprocessor. So 85 microprocessor input output device connect பண்றதுக்கு we need 8255. Okay, then 8253 எதுக்கு சொன்னோம்? To generate timing function. Okay, waveform generate பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி. Fine. 8259 to extend the number of interrupts available in 8085, we are going for 8259. Then 8279 is used for dedicatedly used for interfacing keyboard and display control. ஒரே ஒரு கேள்வி இங்க நமக்கு வரலாம். என்ன கேள்வி வரலாம்? Whether it is possible to connect the keyboard and display with 8255? Yes, it is possible. It is also possible. Matrix keyboardையும் என்னோட 7 segment displayவையும் 8255 வச்சு நான் கனெக்ட் பண்ண முடியாதா சார்? Definitely it is possible. But program complexity will be more. 8255 யூஸ் பண்ணி நான் பண்றப்ப program complexity will be more. Whereas when you are using 8279, it is dedicated for that particular application. To connect any matrix keyboard and 7 segment display, multiplex 7 segment display, we can go with 8279. Okay, so அதனுடைய architecture, interfacing, how to program those things, இது எல்லாமே நம்ம module 2ல பார்க்கலாம். Finally we have serial UART 8251 ஒன்னு இருக்கு. கரெக்ட்டா? This 8251, okay, actually it is USART. 8251 is not UART, it is USART. Serial USART, universal synchronous asynchronous receiver transmitter. Serial communication போர்ட்டுக்காக we are going for 8251. நீங்க ஆர்டினோ போர்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல சீரியல் மானிட்டர்னு ஒன்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்ட்டா? கரெக்ட்? TXD RXD ரெண்டு பின் இருக்கும். கரெக்ட்டா? In your 85 microprocessor you don't have such pin, TXD RXD கிடையாது. Okay, to provide a provision to have a serial communication interface, we are going for 8251. Okay, so இந்த எல்லா ஐசியும் சேர்த்தாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்றதுக்கு it is going to be a thing. Okay, வெறும் 85 microprocessor மட்டும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? We cannot able to build the system based upon your requirement. சார் நான் ஒரு எல்இடி ஒரு சென்சார் கனெக்ட் பண்ண போறேன் சார் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு என்ன வேணும்? டெஃபினெட்லி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணனும்னா என்னென்ன வேணும்? CPU, memory, input and output devices. Please kindly note down this. Okay, so CPU அப்படின்றது 8085 microprocessor. Okay, to interface any input output device we need 8255. Then நம்ம எழுதக்கூடிய ப்ரோக்ராம்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு we need memory. Clear? All these blocks இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணாதான் ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்மளால டெவலப் பண்ண முடியும் using 8085 microprocessor. Can you people understand what is the difference between processor and controller? When we are going for controller, port circuit internal-ஆவே இருக்கும், timer circuit internal-ஆவே இருக்கும், interrupt circuit internal-ஆவே இருக்கும். Clear? Serial UART circuit internal-ஆவே இருக்கும். Everything is present in a single chip along with your CPU. That's why it is called as system on a chip, SoC அப்படின்னு சொல்றோம். Clear? Okay, then application based on 8085 microprocessor, அதுவும் module 2ல தான் இருக்கு. Here we missed out. Okay, sample application of 8085 microprocessor. Okay, so இதுல வந்து stepper motor interface, traffic light interface இதெல்லாம் படிப்போம். So that's all about the module 2 content. When we are going for module 3 content, 8051 microcontroller architecture, internal என்னென்ன blocks எல்லாம் இருக்கு, that and all we will discuss. Okay, then here also we will be discussing about what are the registers available in the 8051 microcontroller. Please understand one thing. நீங்க C ப்ரோக்ராமோ, okay, Python கோடிங்கோ, Java ப்ரோக்ராமிங்கோ எது வேணா எழுதலாம். Clear? So அதுக்கு உங்களுக்கு hardware knowledge தேவை கிடையாது. Minimal hardware knowledge இருந்தா போதும். Whereas to write your assembly language program, definitely you have to know what are all the registers present in the microprocessor or microcontroller. நீங்க எழுதக்கூடிய அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் assembly language program சொன்னோம் இல்லையா, அதுல உள்ள ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் நீங்க ரெஜிஸ்டர்ஸை யூஸ் பண்ண போறீங்க. Okay, so each microprocessor or microcontroller definitely it is going to have some set of registers that we call it as register array அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, in the case of 8085 microprocessor we have certain registers, set of registers. In the case of 8051 microcontroller, we will be having certain set of registers. Okay, so here we term the word special function register. அது ஏன் அப்படி சொல்றோம்ன்றதெல்லாம்
later course content la paakalam. Fine. Then memory, as I told, 8051 microcontroller, it is a microcontroller, so definitely it is having CPU, memory, then peripherals in a single chip. So என்னோட 8051 microcontroller குள்ள எனக்கு என்ன இருக்கும், you will be having memory. So the memory வந்து எவ்வளவு size இருக்குது, what types of memory we are having. Okay. Then interrupt, port circuit, okay, timer circuit, serial UART. Here it is not USART, it is UART. Okay. So here it is UART. Okay, here it is USART. Memory, port, okay, port circuit, interrupt circuit, timer circuit, serial UART. Okay, sample application using 8051. Okay, so for our benefit, okay, for your benefit, what we have planned is, first we will be going to take module 1. Okay, module 1 8085 microprocessor padipom, then we will go with 8086. We will be doing our lab experiment on 8085 microprocessor. Okay, so idu nama panni mudichadukku appuram immediately for lab content we are going for 8051 programming. Okay, so for that purpose, after module 1, for your benefit, we are going to take module 3. Okay, so that you can do your project also. Clear? Fine. So that's all about the course content for your microprocessor and microcontroller. Okay, so by learning this course, you will be having an idea about how a microprocessor is working, architecture na enna, what are the components present in the architecture of a microprocessor and a microcontroller. Okay, then how to write a program, assembly language program for your 8085 microprocessor and 8051 microcontroller. For your benefit, we will add up one more thing. Enna appdin paathamna, embedded C code. Okay, 8051 க்கு embedded C code எழுதி எப்படி நம்ம வந்து programming பண்ணலாம் அப்படின்றதும் we will teach you. Okay, I have told about the benefits of assembly language program. Assembly language program அப்படின்றது machine friendly, என்னோட processor friendly. அதுல உள்ள ஹார்ட்வேர் என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சு நான் எழுதுற கோடிங் assembly language program. Whereas high level language, when we are going for embedded C, the register assign பண்றது எல்லாமே உங்களோட compiler பார்த்துக்கும். சரிங்களா? ஸோ அசம்பிளி லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள பெரிய டிராபேக் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் இட்ஸ் ஓன் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, 85னா அதுக்கு ஒரு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம், 86னா அதுக்கு ஒரு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம். சி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட். அப்போ ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டு ஒர்க் பண்றப்ப இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி எனக்கு அப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா அதனுடைய அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். ஓகே, சி எல்லா ப்ராசஸர் கண்ட்ரோலரோட அசம்பிளி லாங்குவேஜும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். கிளியர்? சரி, நம்ம நாளைக்கு இண்டஸ்ட்ரி போய் ஒர்க் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட்ல எனக்கு சம் நீட்ஸ் மேபி த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோட் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய அதே வேலையை சி ப்ரோக்ராம்லயும் எழுதலாம். பட் மெமரி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப அசம்பிளி கோட் occupies less memory space because I know how my processor or controller is working, what are all the registers are available in the processor or controller, I will be knowing. Whereas when you are going for high level program, high level language program, you no need to know full hardware. எனக்கு என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு, அதோட சைஸ் என்ன, எல்லாத்தையும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது when going for higher level language program. Okay, so when we are going to work with different microprocessor or microcontroller, obviously high level languages are friendlier. நீங்க ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எடுத்து ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரரே என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு உண்டான ஹெடர் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க, அதுக்கு உண்டான லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, எவ்ரிதிங் தே வில் ப்ரொவைட். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்து நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாவே என்ன பண்ணலாம், கோடிங் எழுதிட்டு போயிடலாம். நோ நீட் டு ரீட் மோர் அபவுட் தி ஹார்ட்வேர்ஸ். வேறஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் போனா ஹார்ட்வேர் லெவல்ல ப்ரோக்ராமிங் எழுத முடியும். ஓகே, so that's all about the course content of your microprocessor and microcontroller. Okay, so as sir told, it is a very beautiful course. Okay,
ஸோ நான் ஒரு கோர் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒர்க் பண்ணணும், எம்படட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் நான் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ ரைட் சாய்ஸ். ஸோ இந்த கோர்ஸ் நல்லா லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் a good platform to embedded system. Okay. So for this particular course, we are suggesting this textbook. Okay, Microprocessor Architecture, Programming and Application with the 8085. It is written by the author Ramesh S. Gavankar. Okay, so in the textbook வந்து நம்ம வந்து 8085 microprocessor prefer பண்றோம், whereas 8051 microcontrollerக்கு we prefer Kenneth Ayala. Okay, it's a beautiful textbook. Okay, you can learn many things about the 8051 microcontroller. Okay, 8086 பொறுத்த வரைக்கும் you can go with Muhammad Ali Masjid. Okay, so x86 PC assembly language. இந்த particular textbookல not only 86, 80816, sorry 80186, 80286, 80386, 80486, then Pentium processor. So இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஒவ்வொரு ப்ராசஸரோட ஆர்கிடெக்சர், ஓகே, அதோட ரெஜிஸ்டர் செட், எவ்ரிதிங் இட் இஸ் அவைலபிள். ஓகே, ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஏன் ரெஃபரன்ஸ் புக்குன்னு போட்டிருக்கோம்னா இதில் நம்ம 86 மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறோம். கரெக்டா? ஃபைன். தென் ஒன் மோர் புக் வி ஆர் ஹேவிங் Intel Microprocessor Architecture, Programming and Interfacing, Barry B. Bray. It's by Pearson edition. Okay, so these are the textbook and reference book we are prescribing for your microprocessor and microcontroller course. Okay, so இதில் வந்து 85க்கு பெஸ்ட் புக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the author Ramesh S. Gavankar. In the textbook we are preferring. Okay, for 8051 Kenneth Ayala. It's a beautiful textbook for learning 8051 microcontroller. Okay, see, don't worry, this microprocessor in the particular course, microprocessor and microcontroller, it's very very easy course. Okay, if you are showing more interest on it. Okay, எங்க டவுட் வந்தாலும் there you stop and ask. Okay, don't memorize anything. எதுவுமே மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க, மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க. மனப்பாடம் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்ல மார்க் எடுத்துடலாம். ஓகே, இன்டர்வியூ போறப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா எம்பெடட் பேஸ்ட் கம்பெனி போறப்ப they will ask more question about microprocessor and microcontroller. பேசிக் கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா கேட்பாங்க, வாட் இஸ் a microprocessor? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அதுக்கான ஆன்சரை படிச்சாச்சு ஆல்ரெடி. ஸோ வாட் இஸ் a microprocessor? Can you people type it in the chat? What is a microprocessor? மைக்ரோப்ராசஸர்னா என்ன சொன்னோம்ப்பா? சிங்கிள் வேர்டிங்ல போடணும். கரெக்டா? CPU on a single chip. Thank you Danya, thank you Kavya Sri. See, kindly interact more. Microprocessor பொறுத்த வரைக்கும் தியரி கோர்ஸ், பட் we are going to learn programming பார்ட்ல போறப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கிளாஸ். சரிங்களா? When we are doing some hardware experiments, it will be very interesting. Unfortunately, நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்றதுனால lab sessionsல we are going to do assembly language program only at the initial stage. We are finding some solution to teach you hardware interfacing, programming எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு we are working day by day. ஒரு நல்ல அப்ளிகேஷன் வந்து எடுக்கிறதுக்கு நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, then soon in your classroom we will post on Google form. கிளாஸ்ரூம்ல ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் போஸ்ட் பண்றோம். there you fill out. ஓகே, யார் யாருக்கெல்லாம் லேப்டாப் இருக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த ஃபார்ம் நாங்கள் போட்டுக்கோம். கைண்ட்லி உங்களோட மெயில் ஐடிக்கு we have sent the Google Classroom link for microprocessor and microcontroller course. Join soon. Okay, because every material handout, quiz எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ்ரூம்ல தான் போஸ்ட் பண்றோம். Okay, we will post on Google form in that particular classroom. Kindly fill out it. Okay, உடனே ஃபில் பண்ணுங்க. லேப்டாப்ஸ் இட்ஸ் ப்ரிஃபர்ட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கோர்ஸ். ஓகே, மைக்ரோப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோகண்ட்ரோலர் லேபுக்கு லேப்டாப் நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எங்களுக்கு. ஓகேவா? இதுக்கு மொபைல் அப்ளிகேஷன்லாம் பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, we are finding some application, but full fledged நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to go with laptop. ஓகே, ஸோ அதனால கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. லேப்டாப் உங்களோட நெய்பர்ஸ் யார்ட்டையாவது இருந்தா கூட லேப் செஷன் நடக்கிற டைம்ல மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, then you can return it. Okay, see, laptop if you are having it's very convenient to learn. Okay, எல்லா விஷயமே உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும்னு தான் நாங்க வந்து ட்ரை பண்றோம் at the day one. Okay, see, இது லேப்டாப்ல தான் பண்ண முடியும், விட்டுட்டு போகணும்னா விட்டுட்டு போகலாம். Okay, we are working day and night for finding some application for your phone also. Okay, just cooperate with us. லேப்டாப் வச்சுட்டே இல்லைன்னா சொல்ல வேண்டாம். இருக்குன்னு நீங்க வந்து உண்மையா ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் டெல் யூ, ஐ வில்
will give you assurance, 100% assurance I will give you. You will learn more about microprocessor and microcontroller this semester. Okay, ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எங்களால பில்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு. எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளி காலேஜ்ல இருந்து வந்தாலும் ஒரு இன்டர்வியூக்கு யூ ஹாவ் சம் கட்ஸ், மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை உங்களுக்கு பில்ட் பண்றதுக்கு we faculties are ready, so kindly cooperate. Okay, fine. So these are the content overview. First module நம்ம சொன்னது இந்த content தான். Okay, we are having another 10 minutes. Okay, we will introduce a very first topic today. Okay, with that we will start. Okay, so in module 1 we are going to learn introduction to microprocessor and microcontroller, then Intel 8085 microprocessor, simplified functional block diagram, then registers of 8085 microprocessor, then bus and the clock input of 8085, then 8085 timing and control unit, then 8085 instruction set, assembly language programs, machine cycle and timing diagram, interrupt structures, then finally 8086 microprocessor overview. Okay, so today's class we will give an overview about microprocessor. Okay, so for microprocessor na singular ஒரு wordல சொல்றோம், CPU on a chip அப்படினு சொல்றோம். Why it is so called, அதுக்கான ரீசன் தான் இப்ப பார்க்க போறோம். Okay, we will go with few topics there, we will stop. Okay, okay, fine. So far we have told CPU. Okay, why processor is called as CPU on a single chip means CPU, any CPU if you take, it is having three important blocks, main blocks. What are they? ALU, register array, and timing and control unit. Okay, I hope all of you know about ALU. ALU stands for what? ALU stands for what? Arithmetic logic unit. Yes, very good. Arithmetic and logic unit. Okay, the name itself indicates what work it is going to do. என்ன மாதிரி ஒர்க்லாம் இந்த பர்டிகுலர் யூனிட் ஒர்க் பண்ண போகுது? இட் இஸ் கோயிங் டு டூ அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன். ரெண்டு நம்பரை நான் ஆட் பண்ணணும், ஓகேவா? இல்லை ரெண்டு நம்பர் நான் சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஐ ஹவ் டு சப்ராக்ட் ஒன் நம்பர் ஃப்ரம் த அதர். ஓகே, ஆர் எல்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ சம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன், அண்ட் ஆப்ரேஷன், ஆர் ஆப்ரேஷன், எக்ஸ்ஆர் ஆப்ரேஷன், இதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றப்ப திஸ் பர்டிகுலர் பிளாக் இஸ் கோயிங் டு கேரிட் அவுட் தி ஆப்ரேஷன். ஓகே, ஃபைன். I have already told you CPU, it is going to process the data, correct? So வெளியில இருந்து நான் கொடுக்கிற இன்புட்டை என்ன பண்ண போகுது? It is going to process. Fine. So மெமரியில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். Fine. But we need some storage element, okay, which must be faster, which must be accessed faster by your CPU. உங்களோட அந்த processing unit இருக்கு இல்லையா? It needs some small storage elements. Okay, few number of storage elements to store your data temporary purpose. Okay, ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் என்னோட மெமரியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்து ஆட் பண்ணா it takes some time. At the meanwhile ரெண்டுமே நான் மெமரியில இருந்து அக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸும் இருக்குது. ஓகே, மெமரியில இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ப்ராசஸும் இருக்குது. ஓகே, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் we are having register array. The purpose of register array, register array na என்ன சொன்னோம்? Collection of registers. Registers na meaning enna? What is mean by a register? Digital la padichirukom. What do you mean by register? ALU சொன்னோம் இல்லையா? ALU ல என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? Can you people guess? Okay, registers அப்படினா group of flip-flops. Very good, thank you. Okay, ALU ல நம்ம சொன்னோம் arithmetic and logic unit. அது என்னென்ன ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். சோ இப்போ ALU ல என்ன சர்க்யூட்லாம் இருக்கும் டிஜிட்டல்ல நம்ம படிச்சது? Can you people type it in the chat? Arithmetic operation perform பண்றதுக்கு yes, very good, full adder. Okay, binary adders இருக்கு. Okay, definitely we will be having adder circuit. Okay, subtractor circuit தேவை கிடையாது. ஏன்? We can do the subtraction operation in terms of what? To perform subtraction you can use adder itself. How it can be done? Yes, 2's complement addition. So நம்ம டிஜிட்டல்ல படிக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? யூஸ் பண்றோம் to learn the operation of a microprocessor. So இப்போ ALU ல நமக்கு adder circuit இருக்குது. Fine. Then logic units இருக்குது. Logic units அப்படினு சொன்னா என்ன இருக்கும்? AND gate, OR gate, array இருக்கும். Clear? Then register array, it is used to store the
data. See, 85 பொறுத்த வரைக்கும் it is a 8-bit microprocessor சொல்லுவோம். ஸோ அதில் உள்ள ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன இருக்கும்? ஆல்மோஸ்ட் 8-bit registers. Clear? This registers, the purpose is to store the data which are to be processed by the CPU. என்னோட CPU ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டாவை நான் மெமரியிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்கே கொண்டு வரணும்? ரெஜிஸ்டருக்கு கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ ஐ நீட் ரெஜிஸ்டர்ஸ், மெமரி எலிமெண்ட் எனக்கு தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ ரெஜிஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நிறையாலாம் இருக்காது. ஓகே, இட் இஸ் எ லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் registers available in any microprocessor. Okay, fine. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம்லாம் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம்? ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. வேற our programs will be stored. Kindly type it in the chat. ப்ரோக்ராம் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோம்ப்பா யூஸ்வலா? I think அபினேஸ்வரன் typed in the chat. நான் மைக்ரோ ப்ராசஸர் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கப்ப அபினேஸ்வரன் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார். சார், இந்த ரேம் ரோம்லாம் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்டார். ஓகே, வாட் இஸ் ரேம் அண்ட் ரோம்? ரேம் ரோம் அதெல்லாம் என்னது? இட் இஸ் மெமரி டிவைஸ், கரெக்ட்? ஸோ ப்ரோக்ராம் எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? மெமரியில் தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். டேட்டா எங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்? மெமரியில் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். இன் ஜென்ரல், ரோம் மெமரி we are preferring for storing the program and RAM memory for storing the data. Clear? ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டா வந்து மெமரியில் போய் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை மெமரிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கோ we need some temporary elements or some set of storage element that collectively we call it as register array. Okay, ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக என்ன வேணும்? to perform the arithmetic and logical operation ALU வேணும். Okay, then register array to store the data which are to be processed by the CPU. ஸோ அதுக்கு register array வேணும். then timing and control unit. Okay, இந்த டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் எ பிரெயின் ஆஃப் யுவர் பிரெயின் ஆஃப் எ ஹியூமன். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா நமக்கு சிக்னல்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து ஜென்ரேட் ஆகி வருது? பிரெயின்ல இருந்தா வருது, கரெக்ட்? சிமிலர்லி ஆல் தி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த CPU ஆர் கோஆர்டினேட்டட் பை திஸ் டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மெமரியிலேருந்து நான் டேட்டாவை ரெஜிஸ்டருக்கு கொண்டு வரணும், கிளியர், டு ப்ராசஸ் இட். அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு அட்ரஸ் த மெமரி, கரெக்டா? அப்போ அதுக்கு அட்ரஸை சென்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? இட் ஜென்ரேட் சம் சிக்னல், ஓகே, விச் இஸ் சென்டிங் சம் அட்ரஸ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ் பண்ண உடனே என்ன பண்ணணும்? வி ஹாவ் டு சென்ட் அ ரீட் சிக்னல். சென்ட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்? அந்த பர்டிகுலர் டிவைஸில் அந்த லொக்கேஷனில் உள்ள கண்டென்ட் எனக்கு உள்ளே வரும். எங்கே வரும்? ரெஜிஸ்டர் அரேக்கு வரும், கரெக்டா? தேர் இட் வில் பி டீகோடட். இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா ஆர் ப்ரோக்ராம் எனக்கு என்ன மீனிங்கை கொடுக்குதுன்றது. see, if it is a program it will be decoded, if it is a data it will be processed. okay, so இதெல்லாம் லேட்டர் கிளாஸ்ல நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். டேட்டாக்கும் ப்ரோக்ராமுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, டேட்டா இஸ் தி ஆப்பரண்ட், ப்ரோக்ராம் இஸ் தி லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். என்ன பண்ணணும், அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணணும்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் டூ நம்பர்ஸ், அதை டேட்டான்னு சொல்றோம். அது ஆப்ரண்ட். அது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ண போறேன்னா, சப்ராக்ட் பண்ண போறேன்னா, அதை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஹவ் டு ரைட் அ ப்ரோக்ராம், தட் வி கால் இட் அஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும்? டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் கோஆர்டினேட் ஆல் தி ஆக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்தின் த CPU. ஸோ அப்போ CPU அப்படின்னு சொன்னா 3 important things must be there. What are they? ALU, register array, timing and control unit. If all the blocks are available in a single IC, then we can call it as a CPU on a single chip. So இப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஐசி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் என்ன இருக்கும்? ALU, ரெஜிஸ்டர் அரே, டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட், இதெல்லாம் சிங்கிள் ஐசியில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் ஆல் த 3 components present in a system, present as a block, that we call it as a processor. If it is available in a single chip, it is called as microprocessor. Clear? So microprocessor அப்படின்னா it is an IC, that's all. ஒரு IC தான் அது, ஒரி பண்ணிக்க வேணாம். அது மைக்ரோப்ராசஸர் அப்படின்னா என்னன்றதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் an IC. அந்த ஐசியில் என்ன இருக்கு? பேசிக் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் அ CPU. CPUல என்னென்னலாம் இருக்கணும்? ALU, ரெஜிஸ்டர் அரே, டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட், எல்லாமே சிங்கிள் ஐசியில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருந்தா that we call it as microprocessor. By this we will end of today's session. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம மைக்ரோப்ராசஸர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு. Why it is called as CPU on a chip? CPU னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? ALU, ரெஜிஸ்டர் அரே,
டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் இது மூணும் இருந்தால் தான் அது சிபியூன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? All this are incorporated in a single IC. That's why it is called as CPU on a chip. Simply we can call it as microprocessor. Okay, so by this we will end up this today's session. Okay, we will continue in the next session. Thank you. I'm going to stop the recording.